Jai Hind Mitro. Today we will discuss about Telecommunication Connector. We will see in video. Main types of telecommunication connector are given below. First, RJ45 કે જેનું બીજું નામ registered jack connector છે. RJ11 and RJ41 connector, RS232 connector, and fourth HDMI connector. First, RJ45 એટલે registered jack connector. These types of connector are as shown in above figure. ફિગર ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ. This is of 8 wire type connector. આ RJ45 connector છે એ 8 wire પ્રકારનું connector છે. It is used in telecommunication and connecting computer to LAN, that means local area network, especially with Ethernet. RJ45 નો ઉપયોગ ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઉપરાંત કોમ્પ્યુટરને લોકલ એરિયા નેટવર્ક એટલે આપણે LAN કહીએ છીએ એને જોડવા માટે થાય છે, ખાસ કરીને ઇથરનેટ માટે. One notch is provided so that the connector cannot be fitted in reverse way. તેની અંદર એક ખાંચ રાખવામાં આવે છે જેથી કનેક્ટર ઉલટું બેસાડી શકાતું નથી. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. Now we are discussing RJ11 and RJ41 connector. These types of connector are as shown in above figure. ઉપર ફિગર આપેલી છે એ પ્રમાણે RJ11 અને RJ41 connector છે. These connectors are similar to RJ45 connector with 4 or 6 wire type connector. આ પણ RJ45 જેવું 4 અથવા 6 વાયર પ્રકારનું connector છે. It is used for connecting the telephone instrument, modem, fax and satellite TV equipment. RJ11 અને RJ41 connector નો ઉપયોગ એ modem, fax, satellite TV equipment અને ટેલિફોન ઇક્વિપમેન્ટના જોડાણ માટે કરવામાં આવે છે. Now we are discussing RS232 connector. These types of connector are as shown in above figure. અહીંયા બે ડિફરન્ટ ફિગર આપણને આપેલી છે, એના વિશે માહિતી મેળવીશું. Full name of RS232 is recommended standard number 232. એનું પૂરું નામ recommended standard number 232 છે. RS232C is the latest version of these types of connector. RS232 is mainly used in computer. મોટા ભાગના કોમ્પ્યુટરમાં RS232 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. RS232 is a 25 pin D-type connector in which 22 pins are used and most of the pin are not used. એ આપણે અહીંયા ફિગરની અંદર જોઈ શકીએ છીએ. Start from 1 and this is 25. So this is RS232 25 pin D-type connector is there. Due to that, in most of the PCs, the personal computer now 9 pin type and D-type connector are used. મોટા ભાગની પિનનો ઉપયોગ થતો નથી એવું આપણે જોયું 25 પિનની અંદર. તેથી નવા પીસીમાં એટલે કોમ્પ્યુટરમાં 9 પિન વાળા મેલ જે કહેવાય છે
એ ડી પ્રકારના કનેક્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Terms DTE and DCE are used with connector. DTE means data terminal equipment and DCE means data communication equipment. આ કનેક્ટર સાથે DTE અને DCE ટર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. These terms are used to indicate pin out of connector and direction of signal on the pin. આ ટર્મનો ઉપયોગ ડિવાઇસ પરના કનેક્ટરના પિન આઉટ અને પિન પર સિગ્નલની દિશા દર્શાવવા માટે થાય છે. Computer is the DTE devices while other devices are DCE devices. એટલે કોમ્પ્યુટર છે એ DTE ડિવાઇસ છે જ્યારે બીજા ડિવાઇસ DCE ડિવાઇસ છે. As per RS232 standard, DTE devices is male connector and DCE device is female connector. RS232 standard મુજબ DTE જે ડિવાઇસ છે એને મેલ કનેક્ટર કહે છે જ્યારે DCE જે ડિવાઇસ છે એને ફિમેલ કનેક્ટર કહેવામાં આવે છે. HDMI connector we will discuss in next video. Thank you very much all of you.